हात करा मला. नमस्कार, मी हरिता पुराणिक. तुम्ही पाहताय लोकमत आणि बजेट विशेष कार्यक्रमामध्ये मी हरिता पुराणिक आणि माझ्याबरोबर अक्षरा चोरमरे आम्ही दोघी जणी तुमचं स्वागत करतोय. खरं तर बजेटकडे 1 तारखेकडे आपल्या सगळ्यांचं कायम लक्ष असतं, कारण की या दिवशी आपल्याला वर्षभरात कुठल्या कुठल्या गोष्टींच्या बाबतीत दिलासा मिळू शकणार आहे आणि कुठल्या गोष्टींच्या बाबतीत आपल्याला कटछॉट करावं लागणार आहे, आपलं बजेट थोडंसं टाईट करावं लागणार आहे ह्याचा अंदाज येत असतो. त्यामुळे आजचा दिवस हा महत्त्वाचा असतो आणि आजच्या दिवशी हे बजेट दरवर्षी सादर केलं जातं. मात्र यावर्षीचं बजेट अनेक दृष्टीने वेगळं आहे. सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे यावर्षीचं बजेट हे नवीन जी हे आहे वास्तू आहे त्या वास्तूमध्ये पहिल्यांदा मांडलं जाणार आहे. त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा म्हणजे या बजेटमधून निर्मला सीतारामन यांचा एका अर्थाने रेकॉर्ड मोडलं जाणार आहे. शिवाय हे बजेट अंतरिम बजेट आहे, लेखानुदान असं या बजेटला म्हटलं जाते. ते का म्हटलं जाते हे सगळं आपण विस्तृतमध्ये जाणून घेणार आहोत. सगळ्यात पहिले बजेटच्या दिवशी बजेट सादर होण्या अगोदर नेमकं काय काय घडत असतं याचा एक छोटासा आढावा घेऊया. म्हणजे आज सुद्धा नेमकं काय काय घडणारे बजेट तुमच्या समोर येण्यापूर्वी किंवा काय आत्ता घडतंय ह्याच्या एक अपडेट थोडक्यात घेऊया. सकाळी 8च्या दरम्यान निर्मला सीतारामन या अर्थ मंत्रालयाच्या गेट क्रमांक 2 पाशी पोहोचतात. दरवर्षीचा हे शेड्यूल आहे. आज सुद्धा त्या सकाळी पोहोचल्या. त्यानंतर बजेटची जी पूर्ण टीम आहे, अर्थ मंत्रालयाची जी टीम आहे त्यांचा एकत्रित फोटो काढला गेला आणि त्यानंतर द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन अर्थसंकल्पाला मंजुरी मागून त्यानंतरच आता 11 वाजता अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 6व्यांदा आपला अर्थसंकल्प मांडणार आहेत आणि त्या अर्थसंकल्पात जसं मी म्हटलं तसं नेमकं काय असू शकतं या संदर्भात अक्षरशः महत्त्वाच्या काही अपडेट्स काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मीडियाशी बोलताना दिल्या. त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला. त्यांचं म्हणणं असं होतं की हा लेखानुदान आहे, म्हणजे अंतरिम बजेट आहे. या बजेटमध्ये फार मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता फार जास्त नाही आहे, कारण निवडणुकीपूर्वी आलेलं हे बजेट आहे. निवडणुकीपूर्वी जेव्हा बजेट येतं तेव्हा त्यात ते पूर्ण नेहमीसारखं बजेट असत नाही. ते अर्ध्या स्वरूपातलं किंवा अंतरिम स्वरूपातलं किंवा मागच्या वर्षी काय काय घडलंय त्यातले ठरवलेल्या गोष्टी किती पार पडलेल्या आहेत, त्यातून आता आपल्याकडे किती शिल्लक उरलेला आहे आणि त्यातून आपण काय करू शकतो याचा ढोबळमानाने जो अंदाज आहे तो बांधलेला असतो या लेखानुदानामध्ये किंवा या निवडणुकी आधीच्या अंतरिम बजेटमध्ये. तर तशा प्रकारे आत्ताचं बजेट असणार आहे. यामध्ये मागच्या वर्षी आपण ज्या ज्या घोषणा केल्या होत्या त्यातल्या कुठल्या गोष्टी आपण पूर्ण करू शकलेलो आहोत, किती % पूर्ण करू शकलेलो आहोत, त्यातून आपल्याला किती फायदा झालेला आहे, आता आपल्याकडे खात्यात किती गोष्टी आहेत आणि त्यावर आपण काय काय करू इच्छितो. नेमकं काय करणार आहे हे सांगण्यापेक्षा काय करू इच्छितो, आपलं ध्येय काय असणार आहे यावरती चर्चा किंवा या संदर्भातल्या महत्त्वाच्या अपडेट्स या बजेटमधून आपल्याला मिळतील. त्याशिवाय या बजेटमधून जसं आपण पाहतोय की काल काही गोष्टी महाग झाल्या किंवा काही गोष्टी स्वस्त झाल्या, त्या अनुषंगाने या बजेटकडून काय मिळू शकतं ह्याचे काही अर्थ किंवा या सगळ्याचे काही अंदाज बांधले जात आहेत. जसं मी म्हटलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे ते काही असू शकतं ह्याबद्दलची जशी माहिती दिली, तसं जे जाणकार आहेत त्या जाणकारांकडून सुद्धा काही महत्त्वाच्या अपडेट्स येत आहेत की त्यांचं म्हणणं काय, त्यांच्या अपेक्षा काय किंवा त्यांना काय वाटतं या बजेटमध्ये काय असू शकतं. तर KV सुब्रमण्यम जे भारत सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत, KV सुब्रमण्यम यांनी माहिती देताना असं म्हटलंय की सर्वात पहिले आपण हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की हे लेखानुदान आहे. जसं मी म्हटलं ते अंतरिम बजेट आहे, ते निवडणुकी आधीचं बजेट आहे, त्यामुळे तो तसं म्हटलं गेलं तर फार पक्क असं बजेट आहे असं आपण म्हणू शकणार नाही. सगळ्यात पहिले हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की हा एक लेखानुदान आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्प जून किंवा जुलैमध्ये निवडणुकीनंतर सादर केला जाईल. आता याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. एकतर एक विशेष अधिवेशन घेऊन ते अर्थसंकल्प जून किंवा जुलैमध्ये सादर केलं जाईल किंवा पावसाळी अधिवेशनामध्ये ते सादर केलं जाईल. या दोघांपैकी एक गोष्ट होऊ शकते. तर जसं KV सुब्रमण्यम म्हणतात की संपूर्ण अर्थसंकल्प जून किंवा जुलैमध्ये निवडणुकीनंतर सादर केला जाईल, म्हणून या अर्थसंकल्पात फारशी पावलं उचलली जाणार नाहीत. अर्थव्यवस्था खूप चांगल्या स्थितीत असल्यानं आणि 7.3% विकास दराची शक्यता असल्यानं मला वाटतं की सरकारने जे काही केलं आहे ते पुढे नेलं जाईल
कदाचित काही उपाययोजना केल्या जातील, विशेषतः महिलांसाठी उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात, अशी प्रतिक्रिया भारत सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही. सुब्रमण्यम यांनी दिलेली आहे। त्यामुळे आपण या बजेटकडून नेमक्या काय अपेक्षा ठेवाव्यात हे यातून स्पष्ट होते। शिवाय या संदर्भामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा काल बोलले होते। काल त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली होती। ते नेमकं काय बोलले होते ते जाणून घेऊया। जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय बोलले हे आपण नुकतंच ऐकलंय, पण काल या नव्या संसदेत आपल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या देखील या नव्या संसदेत पहिल्यांदाच आल्या होत्या आणि त्यांनी अधिवेशनाला संबोधित केलंय आणि एकूणच जे राम मंदिर सोहळा झाला त्याच्यावरून या सरकारचं कौतुक देखील केलंय आणि याच अभिभाषणात त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर देखील फोकस केलाय, ज्यामध्ये ते असंही म्हणतात की 25 कोटी देशवासी हे गरिबीतून बाहेर आले आहेत, तर जगात गंभीर संकट असताना देखील भारत सर्वात वेगवान असा विकसित होणारी ही अर्थव्यवस्था आहे आणि यासोबतच सलग दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर 7.5% झालाय असं देखील निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलेलं होतं। तर मानव केंद्रित विकासावर भर दिला जाईल असं देखील भर दिला गेलाय असं द्रौपदी मुर्मूंनी आपल्या अभिभाषणात म्हटलंय। तर लोककल्याणकारी योजनांचा सकारात्मक परिणाम देखील या देशावर, देशाच्या विकासावर पाहायला मिळालाय असा उल्लेख देखील द्रौपदी मुर्मू यांनी या अभिभाषणात केलाय। तर शेतकऱ्यांसाठी सुलभ कर्ज 10 वर्षात 3 पट वाढलंय असं देखील त्या म्हणाल्या। तर सरकार आज शेतीला अधिक फायदेशीर करण्यावर भर देतंय। पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 2,80,000 कोटी रुपये मिळाले आहेत आणि शेतकऱ्यांसाठी बँकांकडून सुलभ कर्ज 10 वर्षात 3 पट वाढलंय असं द्रौपदी मुर्मू या अभिभाषणात म्हणाल्या। तर महिला सशक्ती सामर्थ्य वाढवण्यासाठी देखील प्रयत्न केले गेलेत, या सरकारने प्रयत्न केले गेलेत असा उल्लेख मुर्मूंनी केलाय। तर परीक्षेतील गैरप्रकारांबद्दल कायदा करण्याची तयारी देखील राष्ट्रपतींनी दाखवली आहे। तर आपण या ऐकूनच आज जो बजेट सादर केला जाणार आहे त्या संदर्भात बोलतोय आणि याच अर्थसंकल्पासंदर्भात इकॉनॉमिक टाइम्सने सुद्धा काही सर्वे जाहीर केले आणि त्यातले देखील मुद्दे काही महत्त्वाचे आहेत। त्यामध्ये असं म्हणतात की विशेषतः सरकार शेतकरी, महिला आणि तरुणांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न करेल आणि मोठ्या घोषणा केल्या जाणार नाहीयेत, कारण आता हा अंतरिम बजेट आहे, अंतरिम अर्थसंकल्प आहे, वार्षिक अर्थसंकल्प नाहीये। त्यामुळे नवीन पॉलिसीज, नवीन योजना या
आणल्या जाणार नाही आहेत, पण आधीच्या ज्या योजना असतील, पॉलिसीज असतील त्याच्यात तरतूद केली जाईल, त्यातली रक्कम वाढवली जाईल. म्हणजे आता अजून आपण योजना जर बघितल्या या सरकारच्या काळातल्या तर PM किसान सन्मान निधी, आयुष्मान भारत योजना, म्हणजे आता आयुष्मान भारत योजनेत विमा संरक्षण रक्कम ही वाढवली जाऊ शकते. आणि PM किसान सन्मान निधी संदर्भात जर बोललो आपण तर सध्याचा हा 6,000 रुपयांवर 6,000 रुपये मिळतात, ती रक्कम वाढून आता 8 ते 10,000 रुपये केली जाऊ शकते. तर गेल्या अर्थसंकल्पात PM किसानवर 60,000 कोटी खर्च करण्यात आला होता. तर अजून असलीच एक योजना म्हणजे गृहनिर्माण योजना. तर यासाठी रोजगारासाठी जोर दिला जाऊ शकतो असं देखील या सर्वेक्षणातून दिसतंय. तर मेक इन इंडियासाठी देखील फोकस केला जाईल, त्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जातील. म्हणजे इम्पोर्ट आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात होतं, इलेक्ट्रिक गॅजेट आपण मोठ्या प्रमाणात इम्पोर्ट करतो, आयात कर जास्त आहे, तो आयात कर आता यावेळी कमी केला जाऊ शकतो. कारण टेस्ला देखील भारतात येण्याआधी अजून आलेली नाहीये, पण टेस्लासाठी पण त्यांनी असंच म्हटलेलं की तुमच्याकडे आयात कर जास्त आहे. मोबाईल पार्ट हे आता आपण नुकतंच बघितलं तर 15% 10% आले आहेत. त्यामुळे आता अर्थव्यवस्था ही सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. आणि बजेट पूर्वीच आता आपल्याला महागाईचा भडका देखील पाहायला मिळतोय. म्हणजे आज 1 फेब्रुवारी आहे, गॅस सिलेंडरचे दर जाहीर झाले आहेत आणि त्या दरात देखील वाढ झाली आहे. म्हणजे घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ नाही झाली आहे, पण व्यावसायिक दरात वाढ झाली आहे. हा व्यावसायिक सिलेंडर 14 रुपयांनी महाग झालाय. म्हणजे आता मुंबईत व्यावसायिक आणि घरगुती सिलेंडर मध्ये काय फरक असतो, तो व्यावसायिक सिलेंडर आहे तो आपण घरगुतीसाठी वापरू शकत नाही. व्यावसायिक हा 19 किलो वजनाचा असतो, तर घरगुती सिलेंडर आहे तो 14.2 किलो वजनाचा आहे. तर या व्यावसायिक मध्ये वाढ झाली आहे. मुंबईमध्ये हे दर आहेत ते 1,708 रुपयांवरून 1,723 रुपयांना आता हा सिलेंडर मिळेल. आणि त्यामुळेच या अर्थसंकल्पापूर्वीच आता महागाईच्या झळा बसायला सुरुवात झाली आहे. पण आता पुढे 11 वाजता निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प जाहीर करतील, त्या पोटडीतून नेमकं काय बाहेर पडतंय ते पाहणं देखील हरिता महत्वाचं आहे. खरंय, त्या पोतडीतून काय बाहेर पडतं. पण जसं तू सांगितलं की द्रौपदी मुर्मू यांचं जे कालचं भाषण होतं ते बऱ्यापैकी दिशादर्शक होतं असं मी म्हणू शकेन. कारण की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे तर स्पष्ट केलं की आम्ही जशी पूर्वापार परंपरा आहे त्यानुसार आम्ही निवडणुकी आधी कुठल्याही मोठ्या घोषणांचं पूर्ण बजेट मांडणार नाही आहोत, आम्ही लेखानुदान किंवा अंतरिम बजेट मांडणार आहोत. त्याबरोबरच द्रौपदी मुर्मू यांच्या भाषणामधला एक महत्वाचा मुद्दा मला वाटतो की ज्याच्यावरती आजचं हे बजेट आहे ते अवलंबून असेल, त्यांच्या बोलण्यामध्ये असं होतं की हजारो कोटींची बचत आपण या अगोदर केली. मागच्या वर्षीच्या बजेट नंतर ज्या ज्या काही योजना आणल्या आणि त्या ज्या काही राबवल्या गेल्या त्यातून त्याच्यामधून बचत मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे. त्या असं म्हणाल्या की आयुष्मान योजना, जनऔषधी केंद्र, मोफत डायलिसिस अभियान यासारख्या काही योजनांमुळे हजारो कोटी रुपयाचा खर्च होण्यापासून वाचले गेलेत. म्हणजे ते जनतेचे सुद्धा खर्च वाचलेले आहेत आणि एकंदरीत काही गोष्टी किंवा काही योजना इफेक्टिव्हरित्या कार्यान्वित झाल्यामुळे सुद्धा खर्च वाचलेले आहेत. तर आता हे जे खर्च मागच्या वेळी वाचलेले ते आणखीन कसे वाचू शकतील यावरती भर दिला जाईल. जसं अक्षरा सुद्धा म्हणाली की जुन्या काही योजना आहेत ज्या फायद्यात आहेत आणि ज्या दिसत आहेत की यात पोटेन्शियल आहे अजून काही चांगलं घडण्याची, त्या योजना पुन्हा पुढे राबवल्या जातील. मात्र आपण हे विसरता कामा नये की निवडणुकीपूर्वीचं हे बजेट आहे. जरी हे अंतरिम असलं, जरी ह्याच्यामधून फार मोठ्या घोषणा करता येणार नसल्या तरी सुद्धा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून या बजेटमध्ये महत्वाच्या काही गोष्टी, काही की पॉइंट्स असे दिले जाण्याची शक्यता आहे ज्याचा विचार करून लोक होपफुल राहतील आणि निवडणुकीत त्याचा कुठेतरी परिणाम होईल. म्हणजे मला हे सांगावंसं वाटतंय की हा रोड मॅप असेल, म्हणजे गेल्या 5 वर्षात 10 वर्षात आमच्या सरकारनं काय केलंय आणि आमचं सरकार काय करेल याचा पूर्ण लेखाजोखा या बजेटमधून मांडला जाईल. हरिता, असं म्हणतात, जसं तू हिच्या सुद्धा बोलण्यात होतं की शेतकऱ्यांसाठी हे बजेट खूप महत्वाचं असू शकतं. शेतकऱ्यांसाठी ज्या ज्या योजना केंद्र सरकारने या अगोदर मांडलेल्या आहेत त्याच्यातल्या निधीमध्ये भर पडू शकते, तो निधी वाढवला जाऊ शकतो. त्याशिवाय तरुणांसाठी सुद्धा हे बजेट महत्वाचं असू शकतं. बजेटच्या अगोदरच आपण पाहतोय की मोबाईल फोन हे स्वस्त झालेले आहेत, त्यामुळे तरुणांना अट्रॅक्ट करेल किंवा तरुणांना महत्वाचं वाटेल अशा काही गोष्टी किंवा अशा कुठल्या योजनांमधला निधी या बजेटमध्ये वाढण्याची सुद्धा शक्यता व्यक्त केली जाते. कारण की जसं आपण म्हटलं की महत्वाचे जे काही लोकसंख्येमधले वयोगट आहेत, मग त्याच्यामध्ये तरुण आहेत, वृद्ध आहेत आणि मिडल एज आहेत. तर आपण
तरुणांची संख्या देशामध्ये जास्त आहे आणि येता काळ हा तरुणांचा असणार आहे देशामधला. तरुणांच्या साठीचं काही सोयी याच्यामध्ये किंवा काही आपण म्हणूया अनुदान वाढतील या बजेटमध्ये. शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचं असणार आहे बजेट. शेतकऱ्यांसाठी काही निधींमध्ये तरतूद मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते. पण ज्या प्रकारे आपण दरवर्षीचं बजेट पाहतो की मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, नवीन काही घोषणा केल्या जातात, त्या मात्र या बजेटमध्ये नसेल असं आत्ता तरी जे काही तज्ज्ञ आहेत त्यांचं म्हणणं आहे. नक्कीच. म्हणजे आता बजेटमध्ये काय येऊ शकतं, काय मांडलं जाऊ शकतं हे आम्ही तुम्हाला सांगतोय. थोड्या वेळानं बजेट सादर झाल्यानंतर काय स्वस्त झालंय, काय महाग झालंय हे देखील आम्ही तुम्हाला सांगूच. पण आताचं बजेट जे आहे ते अंतरिम बजेट आहे. म्हणजे जर बघितलं आपण तर देशात 2 प्रकारचे बजेट मांडले जातात, वार्षिक बजेट आणि अंतरिम बजेट. वार्षिक बजेट हे दरवर्षी मांडलं जातं, तर अंतरिम बजेट हे निवडणुका जवळ असताना हे अंतरिम बजेट मांडलं जातं. म्हणजे निवडणुका जवळ असताना काही काळासाठी जे बजेट मांडलं जातं त्याला अंतरिम बजेट म्हणतात. म्हणजे निवडणुकांनंतर नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत ते नवीन सरकार ते संपूर्ण बजेट, संपूर्ण वर्षाचं बजेट मांडेपर्यंत जो काही लेखाजोखा आहे, जो काही खर्च आहे तो या बजेटमधून निभावला जातो. जे वर्ष असतं 1 एप्रिल ते 31 मार्च पर्यंत हे वार्षिक बजेट असतं. पण आता येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये, काही आठवड्यांमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका पार पडतील आणि त्या दरम्यान सरकार बदलण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळेच निवडणुकांच्या आधी हे अंतरिम बजेट मांडतात. जसं अक्षरा म्हणाली की निवडणुकीच्या अगोदर अंतरिम बजेट मानलं जातं. पण अक्षरा, हे जे बजेट आहे ते का महत्वाचं आहे? राष्ट्रपती एकतर आपल्या आता महिला आहेत, त्याशिवाय आपल्या अर्थमंत्री महिला आहेत आणि महिलांसाठी सुद्धा शेतकरी, तरुण वर्ग याच्या बरोबरीने तिसरे महत्वाचे महिलांसाठी सुद्धा या बजेटमध्ये काही महत्वाच्या घोषणा म्हणण्यापेक्षा काही योजनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता सुद्धा व्यक्त केली जाते. त्यामुळे या 3 वर्गांसाठी हे बजेट महत्वाचं असणार आहे. आणि निर्मला सीतारामन यांच्याबद्दलची अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे की त्यांचं हे 6वं बजेट असणार आहे. सलग 6 बजेट त्यांनी दिलेली आहेत आणि हा रेकॉर्ड त्यांच्याकडून मोडला जाणार आहे जो या अगोदर कोणाचाच नव्हता. मोरारजी देसाईंचा रेकॉर्ड त्या मोडत आहेत. त्यामुळे सुद्धा हे बजेट महत्वाचं आहे. म्हणजे नवीन संसद भवनामध्ये हे बजेट सादर होणार आहे, हे महत्वाचं आहे. महिला पॉवर वाढलेली दिसते या बजेटमध्ये, हे सुद्धा महत्वाचं आहे. आणि तिसरं की आपल्या अर्थमंत्री या बजेटमधून मोरारजी देसाई म्हणजे आपल्याच अगोदरच्या अर्थमंत्र्यांचा एक रेकॉर्ड मोडणार आहे. हे सुद्धा विशेष या अर्थ बजेटचा आहे. आणि या निर्मला सीतारमन या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या दुसऱ्या महिला आहेत. पहिल्यांदा 1970-71 मध्ये इंदिरा गांधींनी बजेट सादर केलं होतं, अर्थसंकल्प मांडला होता आणि त्यानंतर आता निर्मला सीतारमन मांडतात. आता 1 फेब्रुवारीला हा अर्थसंकल्प सादर केला जातोय. पण पूर्वी हा अर्थसंकल्प सादर केला जायचा फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी. पण जेव्हा अरुण जेटली होती तेव्हा 2017 मध्ये तेव्हाचे म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केलं की आता 1 फेब्रुवारीला हा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. आणि त्यामुळे काय होईल की 1 एप्रिल पासून लागू होणारी जी नवीन धोरणं आहेत ती तयार करण्यासाठी कमी वेळ उरायचा, त्यासाठी जास्त वेळ मिळेल. आता याच अर्थसंकल्पाबद्दल काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगायच्या तर अर्थसंकल्प, रेल्वेचा अर्थसंकल्प हा केंद्रीय अर्थसंकल्पात सामील करण्यात आलाय. भारतात 1924 पासून स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला जायचा, तशी परंपरा होती. आणि शेवटचा अर्थसंकल्प रेल्वेचा हा 2016 मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूंनी मांडला होता. पण 2016 नंतर देशात रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणं थांबलं आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पातच हा रेल्वेचा अर्थसंकल्प विलीन करण्यात आला. तर 1999 पर्यंत अर्थसंकल्पाची वेळ होती संध्याकाळी 5 वाजता सादर केला जायचा, कारण याला ब्रिटिशांची परंपरा आहे. ब्रिटिश संसदेत तो 11 वाजता सादर केला जायचा आणि तेव्हा भारतात वाजलेले असायचे 5 आणि त्यामुळे भारतात 5 वाजता सादर केला जायचा. पण अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार होतं त्यावेळी त्यांनी ही वेळ बदलली आणि ही वेळ 11ची केली. आणि त्यामुळे काय होईल की बजेटवर डिस्कशन करायला आपल्याला पुरेसा वेळ मिळत जाईल. तर त्याच्यानंतर अजून एक बदल झालाय, तो ब्रीफ केस बदलून बही खाता आली, ती पण निर्मला सीतारमन यांनीच केलाय. आणि त्याच्यानंतर आता पेपरलेस बजेट सादर होतं, ज्या लाल पोटलीतून त्या टॅबलेट घेऊन येतात आणि यंदाच हे 3रं वर्ष आहे. टॅबलेट आणि पेपरलेस बजेट, डिजिटल बजेट. तर भारत जसं डिजिटल क्रांती करतोय तसं
त्याचे आपण म्हणतो तशी पावलं वळत आहेत. तशी त्याचे इफेक्ट्स आपल्याला आपल्या बजेटमध्ये सुद्धा दिसत आहेत. आम्ही तुम्हाला एक प्रश्न विचारलाय, आम्ही पोल टाकलेला आहे, तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवरती पाहू शकता. त्याच्यामध्ये आम्ही प्रश्न विचारलाय की तुम्हाला असं वाटतंय का की या बजेटमधून काही मोठ्या घोषणा केल्या जातील. अर्थात तुम्हाला उत्तर द्यायचंय होय, नाही किंवा सांगता येत नाही. आणि आतापर्यंत 68% लोकांचं असं म्हणणं आहे की होय, यात काही मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. तर नेमक्या ह्या शक्यता पूर्ण होतात का? आम्हाला तर असं वाटतं की फार मोठ्या घोषणा होणार नाहीत. तज्ज्ञांचं सुद्धा असंच म्हणणं आहे. पण नेमकं काय होतं ते आपल्याला अक्षरशः काही मिनिटात म्हणजे 15 मिनिटात कळणार आहे. 15 मिनिटांनी आपण थेट जाणार आहोत, निर्मला सीतारामन काय म्हणतायत हे पाहणार आहोत. पण तत्पूर्वी तज्ज्ञांनी दिलेली जी माहिती आहे किंवा त्यांनी जे अंदाज बांधलेत त्यानुसार काय काय घडू शकतं, या 15 मिनिटांनंतर सादर होणाऱ्या बजेटमधून काय काय मिळू शकतं. तर सगळ्यात पहिला आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकरी, मध्यम वर्ग, छोटे उद्योजक यांच्यासाठी लोकप्रिय घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्याशिवाय पंतप्रधान किसान सन्मान निधी 6,000वरून 9,000 रुपये म्हणजे 50% वाढ पंतप्रधान किसान सन्मान निधीमध्ये होण्याची शक्यता आहे. जसं अक्षरा आणि मी या अगोदर दोघींनी सांगितलं की शेतकऱ्यांसाठीची जी योजना आहे त्याच्या निधीमध्ये भर केली जाऊ शकते. तर ती शक्यता एक व्यक्त केली जाते. मोठ्या कंपन्यांच्या प्राप्ती करात 15% सवलतीला मुदतवाढ मिळू शकते, ही सुद्धा एक शक्यता आहे. विकासाला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांच्या भांडवली खर्चात वाढीची शक्यता. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सुलभरित्या निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. आणि निर्यात वाढीसाठी कर सवलत दिली जाण्याचा अंदाज सुद्धा या बजेटमध्ये किंवा या लेखानुदान अंतरिम बजेटमध्ये व्यक्त केला जातोय. त्यातला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो पहिलाच होता की शेतकरी, मध्यम वर्ग, छोटे उद्योजक या सगळ्यांसाठी काहीतरी महत्वाचं या बजेटमध्ये असेल. मोठ्या घोषणा म्हणण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी या अगोदर जे काही घोषित केलेलं आहे, ज्या योजना सांगितलेल्या आहेत त्यात काहीतरी वाढ होऊ शकते किंवा त्याच्या संदर्भात काहीतरी महत्वाचे अपडेट सरकारकडून केले जाऊ शकतात. या सगळ्या महत्वाच्या शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केल्या जातात. म्हणजे बजेट सादर झाल्यानंतर आपल्याला सगळ्यात आधी जी उत्सुकता असते ती काय स्वस्त झालंय, काय महाग झालंय हे आपल्याला थोड्याच वेळात कळेल. पण मला 2023 मध्ये काय स्वस्त झालेलं, काय महाग झालेलं हे सांगायला हरिता आवडेल. 2023च्या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त झालेलं ते आधी बघूयात. ज्यात मोबाईल फोन, टीव्हीचे सुट्टे भाग, इलेक्ट्रॉनिक वाहनं, इलेक्ट्रिक कारची बॅटरी, हिऱ्याचे दागिने, खेळणी, कॅमेरा लेन्स, कपडे, बायोगॅसशी संबंधित वस्तू, लिथियम सेल्स, सायकल या गोष्टी स्वस्त झालेल्या. तर महाग काय काय झालेलं तर सिगारेट, एक्सरे मशीन, विदेशी किचन चिमणी, मद्य, छत्री, सोनं, आयात केलेले चांदीचे दागिने, चांदीची भांडी, प्लॅटिनम, हिरा, कंपाऊंडेड रबर या गोष्टी महाग झालेल्या. आणि त्यामुळे आता संसदेत देखील हालचाली सुरू झाल्यात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या कधीच पोहोचल्यात. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड देखील संसदेत पोहोचलेत. कॅबिनेटकडून या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवण्याची प्रोसिजर सध्या सुरू आहे. संसदेत मंजुरी मिळाली की आता थोड्याच वेळात म्हणजे 11 वाजता संसदेत या बजेटला सुरुवात होईल. आणि त्यानंतर आपल्याला ज्याची उत्सुकता आहे, काय स्वस्त झालंय, काय महाग झालंय हे देखील आपल्याला थोड्याच वेळात कळणार आहे. जसं अक्षरा म्हणाले की थोड्या वेळात आपल्याला काय स्वस्त झालंय, काय महाग झालंय याचा अंदाज येईल. पण या बजेट आधीच मोबाईल फोन्स मात्र स्वस्त झालेले, त्यावरून आपण एक अंदाज बांधू शकतो की मोबाईल फोन जर का स्वस्त झाले तर आणखीन कुठल्या कुठल्या गोष्टींच्या बाबतीत दिलासा मिळू शकतो. नेमकं काय घडलं तर केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या अगोदर केंद्र सरकारने मोबाईलच्या सुट्या भागांच्या आयात शुल्कात 15वरून 10% कपात केली आणि त्यामुळे मोबाईलच्या किमती 5% कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली. ही मोठी गुड न्यूज या बजेटच्या आधी मानली जाते, कारण की यातून एक अंदाज वर्तवला जातोय की सर्वसामान्यांसाठी हे बजेट चांगलं असेल, कारण की मोबाईल हा सर्वसामान्यांशी संबंधित महत्वाचा आणि मोठा फॅक्टर आहे. त्यामुळे सुट्या भागांमध्ये जी कपात केलेली आहे, सुट्या भागांच्या खर्चामध्ये जी कपात केलेली आहे त्यामुळे जसा मोबाईलच्या प्राइस मध्ये फरक पडलाय तसे असे छोट्या छोट्या गोष्टी ज्यातून सर्वसामान्यांचं आयुष्य थोडंसं सोयीचं होईल, सुखाचं होईल, अशा प्रकारे काहीतरी कॉन्क्रीट या बजेटमधून येऊ शकतं असा
या कालच्या घडामोडीवरून अंदाज वर्तवला जातोय. महागाईतून दिलासा मिळणार आहे का हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचं लक्ष या बजेटकडे या फॅक्टर्स मध्ये महत्वाचं असणार आहे. पहिलं म्हणजे महागाईतून आम्हाला थोडा तरी दिलासा मिळणार आहे का, परवडणारी घरं आमच्यासाठी या वर्षामध्ये मिळणार आहेत का, त्यासाठी सरकार काही करतंय का, आणि महत्वाचं म्हणजे व्याजदरात कपात होणार आहे का. टॅक्स पेयर्स जे आहेत त्यांचा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न दरवर्षी बजेटच्या आधी असतो की टॅक्स मध्ये काय बदल होतोय, वाढतोय, कमी होतोय, दिलासा मिळतोय की नुकसान होतंय. तर कर सवलती, व्याजदरात कपात, परवडणारी घरं आणि महागाईतून दिलासा, या महत्वाच्या फॅक्टर्स कडे सर्वसामान्य जनतेचं या बजेट कडे लक्ष असणार आहे की या फॅक्टर्स मध्ये सरकार नेमकं काय देतं. नक्कीच आपल्याकडे इम्पोर्ट म्हणजे आयात बऱ्याच गोष्टी बाहेरून खूप जास्त प्रमाणात केल्या जातात. आयात कर देखील आपल्याकडे खूप जास्त आहे, तो कमी केला जाऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली जाते. कारण आता मोबाईलच्या पार्ट्स बद्दल जसं हरिता म्हणाली तसं आता मोबाईलचे पार्ट्स आहे 15% आता त्याच्यावर 10%च फक्त आकारले जाणार आहेत. आणि त्यामुळे आता मोबाईल आता स्वस्त आहेत आणि त्यामुळेच मेक इन इंडियावर भर दिला जाणार आहे. सुटे भाग जे आणले जातात त्याच्यावरून भारतात वस्तू निर्मिती केली जाईल. याआधी देखील आयात करावरूनच एलॉन मस्क यांनी एकदा भारताला कोंडीत पकडलं होतं. तुमच्याकडे आयात कर खूप जास्त आहे त्यामुळे टेस्ला सारखी गाडी किंवा असे उद्योग हे भारतात आणणं आमच्या दृष्टीनं सोयीचं नाहीये. आणि त्याच्यानंतर याच्यावर डिस्कशन झालं आणि त्यामुळे आता आयात करात देखील काही कमी जास्त केलं जात आहे का हे पाहणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे. बजेटच्या अगोदर किंवा नंतर मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला शेअर बाजारमध्ये घसरण झालेली किंवा उसळी आलेली पाहायला मिळते. तर आता सुद्धा या संदर्भातलीच एक अपडेट समोर येते की बजेट सादर होण्यापूर्वी शेअर बाजारामध्ये तेजी दिसून येते आणि पेटीएमचा शेअर 20% घसरलाय. काल जो आरबीआयने पेटीएम संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला त्यानंतर आता पेटीएमचा शेअर 20% घसरलेला दिसतोय. पण ही निश्चितच चांगली गोष्ट आहे की बजेटच्या अगोदर शेअर मार्केट तेजीत दिसत आहे. आणि जसं आपण म्हटलं की प्रत्येकच जण बजेटच्या अगोदरच्या 5 दिवसामध्ये नेमकं काय काय घडतंय, कुठल्या घोषणा किंवा छोट्या मोठ्या कुठल्या गोष्टी या संदर्भात ज्याचा कुठेतरी डिरेक्टली किंवा इनडिरेक्टली आपल्या अर्थसंकल्पावर किंवा आपल्या अर्थकारणावरती, देशाच्या अर्थकारणावरती परिणाम होईल अशा प्रकारचे कुठले निर्णय सरकारने घेतलेत, अशा कुठल्या घोषणा ज्या डिरेक्टली जरी नसतील संबंधित तरी इनडिरेक्टली संबंधित होऊ शकतात, या सगळ्याकडे लोकांचं लक्ष असतं. लोक या सगळ्यावरती अंदाज बांधत असतात आणि त्यावरून शेअर मार्केट घसरत असतो किंवा मग तो उसळत असतो. तर आता ही जी तेजी शेअर मार्केटमध्ये दिसून आली आहे ती निश्चितच होपफुल वातावरण आहे असं आपण म्हणू शकतो. नक्कीच आपण या बजेट बद्दल बोलतोय पण हरिता तुला माहितीये का बजेट शब्द कसा पडला? नाही तर बजेट म्हणजे ब्रिटिश संसदेत खरं तर ही परंपरा सुरू झाली. आपल्याकडे राज्य होतं ब्रिटिशांचं, तर तेव्हा तिथले सगळे अर्थमंत्री चामड्याची पिशवी वापरायचे आणि त्या चामड्याच्या पिशवीला फ्रेंच मध्ये बुगेट म्हणतात आणि इंग्रजीत त्याला बजेट म्हणतात. आणि त्यामुळेच मग आता जगभर मग घर असेल किंवा कुठलेही तिथे आपण हिशोब जो मांडला जातो त्याला बजेट म्हणतो. आणि तसंच अंतरिम बजेट हा जो शब्द वापरतोय आपण तो देखील खरा शब्द नाहीये. या बजेटला खरं तर वोट ऑन अकाउंट असं म्हणतात. पण 26 नोव्हेंबर 1947 अर्थमंत्री R.K. षण्मुगन शेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केलेला आणि यात नवे नियम नवे कर लागू केले नव्हते. पण 95 दिवसांनी 1948-1949 अर्थसंकल्प त्यांनी पुन्हा सादर केला. आणि हा नवा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी आधीचा जो सादर केलेला अर्थसंकल्प आहे तो अंतरिम आहे असं म्हटलं आणि तेव्हापासून हा अंतरिम बजेट, अंतरिम अर्थसंकल्प हा शब्द रुजू झाला. पण असा कुठेही शब्द नाहीये, याला वोट ऑन अकाउंट असं म्हणतात. अच्छा, आता हिने जसं सांगितलं की आपल्याला खरंच या टर्म्स माहिती नसतात, आपण अगदी सरधोपटपणे हे शब्द वापरतो पण त्याच्या मागचा इतिहास पण आपल्याला बरेचदा माहिती नसतो. आता 10:53 झालेली आहेत. अवघ्या 7 मिनिटांमध्ये आपल्यासमोर बजेट सादर होणार आहे. आणि जसं अक्षरा म्हणाली की काय महाग झालंय, काय स्वस्त झालंय आणि कशावरच्या कुठल्या योजनांमधला निधी वाढलेला आहे आणि एकंदरीत हे बजेट कोणासाठी फळलं, महिलांसाठी किंवा तरुणांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, कोणासाठी हे महत्वाचं ठरलं ह्याचा अंदाज आपल्याला अक्षरशः काही मिनिटांमध्ये येणार आहे. अजून एक शक्यता वर्तवली जाते, आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत मिळणाऱ्या आर्थिक संरक्षणामुळे जे विमा घेतले जातात त्याच्या संदर्भात महत्वाची काहीतरी घडामोड किंवा अपडेट या
बजेटमधून येण्याची शक्यता आहे, त्याच्या संदर्भातला निधी वाढू शकतो किंवा मग अशा पद्धतीने काहीतरी योजना येण्याची शक्यता आहे की तो जो पैसा जातो त्याच्यामध्ये लोकांना दिलासा मिळेल. कलम 80D कर सुटीची मर्यादा महागाईशी जोडली पाहिजे असं सुद्धा तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की हे बदल यावेळेच्या बजेटमध्ये अपेक्षित आहेत. शिवाय त्यांचं असं सुद्धा म्हणणं आहे की जी बैठक झाली या अगोदर, आता कदाचित ती बैठक सुरू असेल आणि काही मिनिटात ती कदाचित संपेल, तर त्या बैठकीमध्ये पुन्हा यावर चर्चा होण्याची किंवा तिथे सुद्धा हे असंच काहीतरी सांगितलं जाण्याची शक्यता आहे की जरी आता हे अंतरिम बजेट असलं तरी सुद्धा निवडणुकीपूर्वीचं हे बजेट आहे. त्यामुळे इथे आशावादी लोकांना करणं गरजेचं आहे. म्हणजे पूर्णपणे जरी आपण काही घोषणा करू शकत नसलो तरी सुद्धा हे महत्वाचं असायला हवं, कारण की यावरूनच आपल्याबद्दलचे पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह परसेप्शन तयार केले जातील. म्हणून हे बजेट सरकारसाठी आत्ता महत्वाचं आहे, आज महत्वाचं आहे असं सुद्धा म्हटलं जाते. आणि जसं आपण म्हटलं की शेअर मार्केटसाठी हे दिवस महत्वाचे असतात, त्यावरून त्यांना अंदाज येतो आणि त्यामुळे आज शेअर मार्केट तेजीत आहे, होपफुल वातावरण दिसतंय. पण हे बजेट शेअर मार्केटसाठी नकारात्मक किंवा सकारात्मक कसं ठरू शकतं, तर त्या संदर्भात तज्ज्ञ असं सांगतात की बाजाराच्या दृष्टिकोनातून फारसं लोकप्रिय अर्थसंकल्प, बाजाराला आवडणारं अर्थसंकल्प जे असतं त्याच्यामध्ये कुठल्या गोष्टी नसाव्यात, तर सरकारने वित्तीय तूट आघाडीवर शिथिलता आणली तर बाजारासाठी किंवा बाजाराला ते अर्थसंकल्प नकारात्मक ठरू शकतं. पण जर का करदात्यांना करा संदर्भात काही दिलासा जर का दिला, या बजेटमधून टॅक्सेशनच्या बाबतीत काही दिलासा सर्वसामान्यांना मिळाला, तर ते बजेट हे शेअर मार्केटच्या दृष्टीने चांगलं बजेट मानलं जाऊ शकतं आणि त्यामुळे शेअर मार्केट तेजीत येण्याची शक्यता वाढते. नक्कीच. म्हणजे आता अर्थसंकल्पाबद्दलच आपण सांगतोय. अर्थसंकल्प हा 11 वाजता आता थोडाच वेळ, अगदी 4 मिनिटं राहिलेत, 10:56 झालेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या येऊन सादर करतील. पण तो सादर करण्याच्या आधी तो कॅबिनेट समोर, केंद्रीय कॅबिनेट समोर मांडला जातो, त्यांची संमती घेतली जाते. आणि मोठी बातमी म्हणजे या अर्थसंकल्पाला आता केंद्रीय कॅबिनेट कडून मंजुरी मिळाली आहे. थोड्याच वेळात आता निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामुळे देशातील गरीब, शेतकरी, महिला, वृद्ध, विद्यार्थी, नोकरदार सगळ्यांनाच आता आशा लागलेत या बजेटमधून काय समोर येतंय. त्यामुळे आता काय काय येईल याच्याकडे आमचं सुद्धा लक्ष आहे. खरंय, जसं आम्ही इतका वेळ बोललो आणि त्यामध्ये जे काही मला वाटतं की आपण ज्या शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केल्या गेलेल्या आहेत त्यावर एकदा पटकन उजळणी करूया. म्हणजे शक्यता अशी आहे की या अगोदर जसं मोबाईल स्वस्त झालाय त्यावरून तरुणांसाठी किंवा सर्वसामान्यांसाठीच्या रोजच्या जीवनातल्या ज्या वस्तू आहेत त्या संदर्भात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता पहिली व्यक्त केली जाते. शेतकऱ्यांसाठीच्या ज्या योजना आहेत त्याच्यामध्ये निधीत वाढ होण्याची शक्यता आहे, दुसरी शक्यता व्यक्त केली जाते. महिलांसाठी हे बजेट महत्वाचं असेल. महिलांसाठीच्या ज्या योजना या अगोदर होत्या त्या योजनांच्या संदर्भामध्ये महत्वाचे काही अपडेट्स या बजेटमधून निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही तिसरी महत्वाची शक्यता व्यक्त केली जाते. कर सवलत किंवा करांमध्ये काहीतरी महत्वाचे बदल या बजेटमध्ये केले जाण्याची सुद्धा शक्यता व्यक्त केली जाते. नक्कीच. म्हणजे अंतरिम बजेट आहे, त्याच्यात नवीन काही नसणार आहे, वेगळं पण ज्या जुन्या पॉलिसीज आहेत, जुन्या योजना आहेत त्याच्यामध्ये ही वाढीव तरतूद केली जाईल. खरंय, वाढीव तरतूद केली जाईल आणि आता अवघ्या 2 मिनिटांमध्ये हे बजेट सादर होणार आहे. जसं अक्षरा सुद्धा म्हणाली की अंतरिम बजेट आहे त्यामुळे ह्यातून खूप मोठ्या घोषणा होतील आणि चित्र आपल्याला स्पष्ट होईल असं निश्चित नाही होणार. पण या बजेटमध्ये आपल्याला एक दिशादर्शक बजेट असेल हे. याच्यामध्ये पुढच्या काळामध्ये कुठले खर्च केले जाणार आहेत किंवा पूर्वीचे जे खर्च आहे त्याच्यामध्ये कुठे कपात केली जाणार आहे, नेमकं आपला देश आता कुठल्या उंबरठ्यावर आहे, किती फायदा किती तोटा देशाला होतोय, मग जो तोटा होतोय तो वाचवण्यासाठी, तो कमी करण्यासाठी नेमकं काय केलं जाऊ शकतं, या सगळ्याच्या योजना या लेखानुदान म्हणजे या अंतरिम बजेटमध्ये मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे. थोड्याच वेळात, अगदी काही सेकंदात आता बजेटला सुरुवात होणार आहे. पण बजेट 2024 या संदर्भातला सगळा अपडेट तुम्हाला lokmat.com वर मिळणार आहे आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला काही लिंक आहे, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला हे बजेट अगदी सोप्या शब्दात पाहायला मिळणार आहे, ऐकायला मिळणार आहे. येस, जसं अक्षरा म्हणाली की तुम्हाला बजेट संदर्भातल्या ज्या काही अपडेट्स पाहायच्या असतील त्या सगळ्या तुम्ही एकतर लोकमत डिजिटल वरती जाऊन त्याचे व्हिडिओज पाहू शकतात, lokmat.com वर जाऊन त्या संदर्भातल्या बातम्या तुम्ही वाचू शकतात आणि आम्ही सातत्याने लाईव्ह तर असणारच आहे, म्हणजे थेट प्रक्षेपण
बजेटचं आपण पाहणारच आहोत. निर्मला सीतारामन कुठल्या घोषणा करतायत त्या तर लोकमतवरून आम्ही तुम्हाला दाखवणारच आहोत. पण त्या बजेटचा नेमका अर्थ काय आहे, त्यातून आपल्याला फायदा झालाय की तोटा झालाय, तज्ज्ञांचं म्हणणं काय आहे, या सगळ्या संदर्भातले व्हिडिओज आम्ही टाइमलाईन वरती देणारच आहोत. त्यामुळे त्याही तुम्ही सगळं पाहू शकतात. अक्षराने एक व्हिडिओ केलेला आहे ज्याच्यामध्ये बजेट संदर्भातले ज्या ज्या काही शंका असतात किंवा ज्या, जसं मी म्हटलं की बजेटचा अर्थ काय, छोट्या छोट्या गोष्टी जे आपल्याला माहिती नसतात त्या सगळ्यातली विस्तृत माहिती त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. म्हणजे एकंदरीत आजचं जे बजेट आहे त्या बजेट बद्दल ए पासून झेड पर्यंतचं जे जे तुम्हाला पाहायला आवडेल किंवा जे जे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल ते सगळं अगदी तुम्हाला वाचायला आवडणार असेल तर ते lokmat.com वरती सुद्धा तुम्हाला मिळेल. आणि जर का तुम्हाला पाहायचं असेल, व्हिडिओ पाहायचे असतील, लाईव्ह पाहायचं असेल तर तुम्ही लोकमत डिजिटल वरती जाऊन पाहू शकणार आहात. आमच्या या लाईव्ह मध्ये देखील खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला काही लिंक दिल्या, त्यात देखील तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत हे बजेट 2024 हे नेमकं काय आहे त्या संदर्भात माहिती मिळेल. अगदी सोप्या शब्दात ही माहिती तुमच्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. आणि आता निर्मला सीतारामन या काही क्षणात आता बजेटचं सादरीकरण करतील. काय स्वस्त काय महाग हे तर कळेलच, पण अगदी सर्वसामान्यांपासून अगदी प्रत्येक क्षेत्रासाठी बजेट हे तितकंच महत्वाचं असतं. प्रत्येकाची आशा या बजेटवर असते. आपल्या हाती काय येणार आहे, आपल्या हातून काय जाणार आहे याच्याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या असतात. निश्चितच. आणि त्याचमुळे 11 वाजलेले आहेत, त्यामुळे आपण नेमकं तिकडे काय सुरू आहे, निर्मला सीतारामन ह्या आता बजेट मांडायला सुरुवात करतील. जसं अक्षरा म्हणाली की त्या अगोदरच तिथे आलेल्या आहेत, त्या नवीन संसद भवनामध्ये त्या आलेल्या आहेत. त्यानंतर द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली, त्यानंतर त्या बजेट ची मंजुरी करून घेतली, मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. आणि बैठकीनंतर आता 11 वाजता हे जे अंतरिम बजेट आहे, लेखानुदान ज्याला म्हटलं जातंय, ते बजेट मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधलं शेवटचं बजेट, निर्मला सीतारामन यांचं 6वं बजेट, निर्मला सीतारामन यांचा रेकॉर्ड मोडणारं हे बजेट आणि नवीन संसद भवनातलं पहिलं बजेट आज सादर होणार आहे. नक्कीच. त्यामुळं आता या थेट जाऊयात, निर्मला सीतारामन काय म्हणतायत. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has
high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the base and Sarvangin, Sarvasparshi or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts
has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years.
In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production, as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food,
fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years
to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded
in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing this will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees
of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.3 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns
has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST four-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins,
the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।